Hordoftoota Hayyuu Akaadaamii har'a kan waliin ilaallu baayoloojii kutaa 12ffaa chaaptar 1 irraa eegallee waliin ilaaluu jalqabna. Okay. Chapter 1 says about applications of biology. Chapter 1 irratti kan waliin ilaallu waa'ee application of biology ta'a jechuudha. Kana jechuun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti baayoloojii iddoo kamitti apply goona yookaan immoo baayoloojii maaliif baranna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. For this unit there is learning outcome. Unitii kana erga barannee booddee maal argachuu qabna yookaan maal beekuu qabna kan jedhu kitaaba keessan irratti barreeffamanii jiru. Like define biotechnology, describe conservation of natural resources, describe food and nutrition security, explain conscious citizen and global citizen, describe biotechnology and genetic engineering, explain the role of biotechnology to secure the food of the society. Isaan kana kitaaba keessan irraa dubbisa. So unity kana erga barannee booddee kan hundumaa gochuutu irraa eegama barataa tokkorraa jechuudha. Then let's start chapter 1 application of biology. The applications of biology in our daily to day life are numerous. Jireenya keenya guyyuu keessatti biology lafa baay'eetti nu barbaachisa yookaan immoo gahee guddaa qaba jireenya keenya guyyaa keessatti. Biology is the science in charge of studying all living beings. Biology maalidha? Saayinsii waa'ee lubbu qabeeyyii qo'atudha jennee kutaa 9tti baranneerra. Biology is the science in charge of studying all living beings. It helps us to understand every living organism from the smallest bacteria to the blue whales. Biology gaafa barannu yookaan immoo biology maaliif nu fayyada? Lubbu qabeeyyii xiqqoorraa hanga lubbu qabeeyyii gurguddoo ta'anitti. That is from the smallest bacteria to the blue whales. Bacteria xiqqoorraa hanga qurxummii guddaa bishaan keessa jiraatutti maal gochuu dandeenya? Understand gochuu dandeenya, beekuu dandeenya. Maaliin? Biologyidhaan. Biologists often focus on a different subset of living organisms such as birds, plants or bacteria to determine their character. Biologist jechuun warreen biology qo'atanidha. So biologistoonni a different kind of living organism irratti xiyyeeffatu yookaan focusii isaanii kan isaan godhan jechuudha. Fakkeenyaaf simbirroowwan garaagaraa kanneen qo'atan jiru, biqiltoota kan qo'atan jiru, baakteeriyaa garaagaraa kanneen qo'atan jiru. Qo'annaan kun biologistoonni qo'annaa kana lubbu qabeeyyii irratti kan isaan geggeessan sababa maaliitiinaa? To determine their character. Kaaraakterii orgaanizimoota kanaa hubachuudhaaf or to determine their behavior. Behaviorii orgaanizimoota kanaa qo'achuudha jechuudha kaayyoon isaanii. Biological science is very useful science to determine where some diseases and pests come from. Saayinsiin bioloojii saayinsii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Maal gochuudhaaf? Dhukkuboonni garaagaraa eessaa akka dhufan beekuudhaaf. To determine where some diseases and pests come from. Like infectioniin eessaa akka dhufu, animal pathology, dhukkuboonni animaalii garaagaraa qaban, damage plants, aramaa yookaan immoo ilbiisota biqiltoota miidhan isaan kana to'achuudhaa fi biological science is very important. Okay. Biology covers the study of the functions of living organisms. Biology generally cover kan inni godhu maalidha? Function of living organism. It study the function of living organisms. Dalagaa lubbu qabeeyyii qo'ata. The evolution of species. Speciesonni evolution gaafa godhan yookaan immoo sanyiin organismoota garaagaraa, sanyiin living organismii garaagaraa sanyii isa tokkorraa gara sanyii biraatti evolute gaafa godhan qo'ata. The factors that produce diseases. Dhukkuboota kanneen fidan faktoroota dhukkuba garaagaraa fidan ni qo'ata. As well as the discovery of new drugs. Qoricha adda addaa discover kan godhullee biologyidha. So kaayyoon biology maalidha? Dalagaa lubbu qabeeyyii qo'achuu, evolutionii lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu qo'achuu, dhukkuboota sababa dhukkubootaa qo'achuu, sababa dhukkubaa kan inni qo'atuuf immoo maaliifi qoricha dhukkuba sanaaf oomishuudhaaf yookaan produce gochuudhaafidha jechuudha. This discipline allows human beings to explore topics such as genetic engineering,
research applications with mother cells and global warming. Discipliniin kuni yookaan immoo baayoloojiin dhalli namaa kanneen akka genetic engineering kan jennu research applications with mother cells and global warming isaan kana akka hubatuuf yookaan immoo explore akka godhu akka qo'atuuf maal ta'eera gargaareera baayoloojiin. It also helps to understand nature and how humans, animals and plants interact in life. Kuni dhalli namaa akka itti neecharii hubatu yookaan immoo uumama akkaataa itti hubatu akkasumas dhalli namaa biqiltoonnii fi bineeldonni akkaataa itti isaan interact wal godhan waliin jiraachuu danda'an maal godheera nu gargaareera akkaataa hubannuuf nu gargaareera. Biology offers a vision of how living things evolve. Biology'n akkamitti lubbu qabeeyyiin maal godha evolve godha kan jedhullee visionii nuuf kenneera. And also understanding the rates of extinction. Extinction jechuun lubbu qabeeyyiin yookaan immoo orgaanizimiin tokko kan ittiin dhabamu yookaan disappear kan ittiin badu jechuudha. Reetii kana nu hubachiiseera. Fakkeenyaaf waaliyaan badaa jira yoo ta'e the rate of extinction saffisa ittiin waaliyaan badaa jiru yookaan immoo lafarraa badaa jiru kana maal godha nu hubachiiseera. And how species depends on and affects the habitat where it lives improves the effectiveness of conservation effects. Akkamittiin ispeeshonni garaagaraa yookaan immoo sanyiin orgaanizimoota garaagaraa habitaatii naannoo isaanii affeekti godhan yookaan immoo habitaatiin isaanii affeekti godhullee nu hubachiisa baayoloojiin. Okay. A practical application of biology with which most people are familiar is hand washing. Practical application yookaan immoo biology'n application of biology jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti nu mudata jenneerra isaan keessaa one practical application is what washing hand washing harka dhiqachuu maaliif biology waa'ee sababa dhukkubootaa hin qorata jenneerra factors that produce disease akkasumas immoo dhukkuboota sanaaf immoo qoricha adda addaa oomishuu irratti illee ni xiyyeeffata jenneerra. So yookaan immoo tooftaa ittiin dhukkuba ofirraa ittisan irratti ni xiyyeeffata. So hand washing is one of the method of preventing disease. Karaa ittiin dhukkuba ittisnu keessaa tokko maalidha? Harka keenya dhiqachuu. Domestication. Domesticationii jechuun immoo orgaanizimoota garaagaraa yookaan immoo bineeldota garaagaraa domesticate gochuu sanyii biraarraa gara kan biyya keessaa gochuu jechuudha. Kan biyyoota alaa ta'uu danda'a. Gara biyya keessaatti fudhachuu wantoota akkasii. And traditional fermentation. Traditional fermentation keessatti immoo hawaasa keenya biratti beekamaa kan ta'e araqee oomishuu mala araqee oomishuu yookaan immoo bukoo innaa bukeessan irshoo fayyadamuu raciitii fayyadamuu isaan kana maalidha? It is a practical application of biology. Okay. Regular soap washing removes acquired microbes from the skin and helps control the speed of infectious disease. Akkuma nama jedhee harka dhiqachuu keessatti gaafa harka keenya dhiqannu saamunaadhaan dhiqanna. So saamunaan kuni baakteeriyaa yookaan immoo maayikiroo orgaanizimoota xixiqqoo harka keenya gogaa keenya irra jiran maal godha nurraa qulqulleessaa jechuudha. This helps to control the speed of infectious disease. Wanti isin hubachuu qabdanii baayoloojiin dhukkuba faaktarii dhukkuba fidu ni qo'ata. Dhukkubni akkamitti dhufa akkamitti daddarbaa wanti jedhamu ni qo'ata. Karoorri isaa garuu maalidha? How to control these diseases. Akkamitti dhukkuboota kana control gochuu dandeenya? Sababa akkaataa isaan nama tokkorraa nama tokkotti hin dabarre to'achuudha jechuudha karoorri isaa. In addition, another application of biology is the set of instructions given to take all the pills of antibiotics in a recipe. Kun ogummaa fayyaa afaan illee waan wal qabatudha. Application biology kan biraa immoo maalla instruction yookaan immoo ajaja ittiin qoricha fudhannu. Then to broaden your understanding of these further wantoota amma ilaallu kun introductionidha. Introductionii kanarratti hubannaa keenya bal'ifachuudhaa fi kontentii yookaan immoo toopikoota armaan gadii ilaallaa jedha. Then the first lesson is application in conservation of natural resources. Kunuunsa naannoo keenya yookaan immoo kunuunsa qabeenya uumamaa irratti applicationii biology maalidha? Ishee kana after the successful completion of this section you will be able to natural resources maal akka ta'e renewable, non-renewable,
classify natural resources as renewable and non-renewable jedhaati define godha yookaan ramadaa jedha. So application in biology natural resource control gochuu keessatti conservation of natural resource keessatti qabu maali? The first one keyword irraa gaafa jalqabnu what is natural resources? Natural resource jechuun qabeenya uumamaa jechuudha. Qabeenya uumamaa jechuun immoo resources supplied by nature, actual and potential ta'anii qabeenya uumamaan nuuf kennamanidha. Natural resource. Renewable kan jennu immoo capable of being produced indefinitely. It will not be used as there will be always be more available. Gabaabumatti renewable jechuun immoo qabeenya haaruu danda'u, qabeenya uumamaa haaruu danda'u yookaan immoo irra deebi'amee oomishamuu danda'u kan hin dhumne jechuudha. Almost kan hin dhumne. Non-renewable kan jennu immoo there is a definite amount of available. Hamma murtaa'e kan jiru qabeenya uumamaa hamma murtaa'een kan argamuun maal jennaa non-renewable. Inni replace ta'uu hin danda'u, irra deebi'amee oomishamuu hin danda'u, bakka buufamuus hin danda'u. Extinct jechuun no longer in existence dhabamuu yookaan barbadaa'u jechuudha. Conservation jechuun immoo the act of preserving, guarding or protecting. Actionii ittiin biqiltoota yookaan immoo bineensota ittiin kunuunsinu, orgaanizimoota ittiin kunuunsinu, eegnu, guard, protect kan goonudha. Extinct, okay. Conservation is the careful maintenance and the wise use of natural resources to prevent them from disappearing. Conservation jechuun akkaataa qabeenya uumamaa ittiin qaban yookaan maal gochuudhaaf akka isaan hin dhabamneef akka isaan hin banneef akkaataa ittiin handful protect kan itti goonu jechuudha. Handle goonee kan itti fayyadamnu bifa seera qabeessaan. Natural resources are physical supplies that exist in nature. Natural resources jechuun qabeenya uumamaa physically argamanidha. And include soil, water, air, plants and animals and energy. Isaan kun qabeenya uumamaati. Biyyoon qabeenya uumamaati, bishaan qabeenya uumamaati, qilleensi qabeenya uumamaan nuuf kennan, biqiltuun, bineeldonni, energy qabeenya uumamaan nuuf kennamanidha. Isaan kana qabeenya uumamaa kan jennu. Conservation biology is a mission-oriented science that focuses on how to protect and restore biodiversity or the diversity of life on Earth. Akkamittiin diversity lafarra jiru protect goona, akkamittiin biodiversity restore goona, akkamitti kunuunsina, akkamitti eegna kan jedhu qo'ata biology. Conservation of natural resource kan jennu or application of biology in natural resource conservation gaafa jennu maalidha? How to protect and restore biodiversity. Akkamittiin biodiversity restore, protect goona kan jedhu qo'ata. Ethiopia has many natural resources such as gold, platinum, potash, limestone, natural gas, coal, in addition to lakes, volcanic ocean and waterfalls. Itoophiyaan qabeenya uumamaa hedduu qabdi. Warqii, platinumii, potash, limestone isaan kana hedduu qabdi jedha. Timber, many different crop plants, coffee plantations, many different species of animals and plants, many different birds make up rich ecosystem. Isaan kun qabeenyonni uumamaa isaan kuni maal godhu? Ecosystemii keenya rich godhu jechuudha. Okay. Self-questioning. Let's continue. Natural resources can be classified as renewable or non-renewable. Natural resources qabeenya uumamaan nuuf kennamanidha jenneerra. Qabeenya uumamaan nuuf kennaman kan immoo bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Renewable resource and non-renewable resource. Renewable resource kan jennu akkuma dura ilaallee qabeenya haara'uu danda'an yookaan immoo irra deddeebisnee oomishuu dandeenyu kan hin dhumne jechuudha. Mainly living things and their products. Isaan kuni irra caalaan isaanii lubbuu qabeeyyootadha. Lubbuu wantoota qaban jechuudha. Living thing yookaan immoo productii living thing kan ta'an jechuudha. The main source of renewable resources are renewable resourceidhaaf madda kan ta'an kanneen akka sun, aduu, wind, water, geothermal and biomass which relates to living things. Isaan kuni the source of renewable resources jedhama. Madda qabeenya haara'uu danda'an. When managed carefully, they can be used, reused and replaced. Gaafa seeraan itti fayyadamnu, use gochuu dandeenya, itti fayyadamuu dandeenya, irra deebinee fayyadamuu dandeenya, bakka buusuu dandeenya. Examples of renewable resources are crop plants, biqiltoota nyaataaf oolan like crop plants kanneen akka boqqolloo ta'uu danda'a, kan namni dhalli namaa dhaabu
uumamaan kan argaman jechuudha. Trees, mukeewwan garaagaraa, cattle, horii, and chickens, lukkuuwwan isaan kana uumamaan kan nuuf kennaman garuu wal horsiisnee bakka buusuu kan dandeenyu, irra deddeebinee fayyadamuu kan dandeenyudha jechuudha. Okay. Non-renewable resources kan jennu immoo natural substances that are not replaced at the same speed as that are used up. Bakka buusuu kan hin dandeenye. Yoodhuma bakka buusne illee immoo hamma dhabamuun ol bakka buusuu kan hin dandeenye jechuudha. Hammi baduu yookaan immoo hammi dhumuu hamma bakka bu'u kan caalu yoo ta'e jechuudha. They are finite resources. Qabeenya murtaa'aadha. Examples of non-renewable resource kan jennu metals such as gold, iron, oil, natural gas, coal isaan kun non-renewable resource jedhamu jechuudha. Asitti sun, wind, water kan jenne they are sources of renewable resource. Renewable resource tun ta'in source renewable resource. Okay. So natural resource bakka nutti qoonne renewable and non-renewable. Renewable kan bakka buusuu dandeenyu, irra deddeebinee kan fayyadamuu dandeenyu, non-renewable immoo kan bakka buusuu hin dandeenye, dhumuu kan danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf gaazii garaagaraa yookaan immoo nadaajii kan jennu jechuudha. Gold, iron isaan kun dhumuu wantoota danda'anidha. Properly use gochuu qabna. Properly itti fayyadamuu qabna. Okay. Hawaasa Lake, volcanoes, sulfur deposits Abbaayeen Itoophiyaa isaan kun qabeenya uumamaa Itoophiyaan qabdudha. Conserve the non-renewable natural resource of Ethiopia is economically advantage to mine metals and fossil fuels. Qabeenya uumamaa keessattuu non-renewable warreen ta'anii properly itti fayyadamuun yookaan immoo conserve gochuun maal qaba? Economical advantage qaba. Carraa diinagdee yookaan faayidaa diinagdee qaba. Maal gochuudhaaf? Meetaalota garaagaraa maayin gochuudhaaf, albuuda baasuudhaaf, fossil fuel garaagaraa seeraan itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Doing so have a negative impact on the earth. Seeraan haa fayyadamnu iyyuu malee gaafa kana goonu maal qaba? Impactii qaba lafarratti yookaan immoo uumama irratti it have a negative impact. Dhiibbaa negatiiva ta'e qaba jechuudha. For example, climate change. Climate change ni fida. Gaafa albuuda baasu, gaafa fossil fuel garaagaraa baasnu maal fida? Climate change fida. And that by conserving them instead and using renewable energy sources would be more beneficial to the planet. Planetii keenyaa fi energy renewable ta'e fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Maal gochuudhaaf? Climate change hir'isuudhaaf. Fakkeenyaaf real world example yoo fudhanne makiinaa konkolaataa amma jiran yoo ilaalle gaaziidhaan yookaan benziin kan jennuun kan isaan socho'anii kun immoo qilleensa faaluu keessatti climate change fiduu keessatti gahee guddaa qabu. Warshaa garaagaraa yoo ilaalle climate change akkasuma biyyoota guddatan like China yoo ilaalle climate change isaanii baay'ee jijjiirama guddaa agarsiisaa jira. So addunyaan amma maal irratti walii galaa jirti? Konkolaataa elektirikiidhaan deemu. I think 2035 dhaan bara 2035tti maal gochuudhaaf konkolaataa addunyaa kanarraa elektirikiidhaan bakka buusuuf. Kun maaliif? Climate change hir'isuufidha jechuudha. Biyyi tokko natural resource qabdi, non-renewable qabdi, renewable qabdi, itti fayyadamuu dandeessi. Garuu properly yookaan immoo carefully managed hin ta'u taanaani climate change'dhaa fi balaa uumamaa geessisuu wanta danda'u waan ta'eef properly maal gochuu qabna? Naannoo keenya kunuunsuu qabna jechuudha. Even renewable resources can be lost if we do not manage them carefully. Warrumti immoo renewableedha jenne bakka buusuu, irra deebinee fayyadamuu, used, reused, replaced gochuu dandeenya warreen jenne renewableen iyyuu maal ta'uu danda'u? Dhabuu dandeenya isaanumayyuu yoo maal gochuu baanne? Yoo seeraan kunuunsuu baanne isaanumayyuu dhabuu dandeenya. Fakkeenyaaf kanaaf fakkeenya kan ta'u bineensota dhabamaa jiran yoo ilaalle fakkeenyaaf example amma natti dhufaa jiru farda Turkii yoo fiilmii yeroo ilaaltan argitanitti ta'e farda adii beekamaa Turkii qofa keessatti argamutu jira. So fardi sun amma gara lakkoofsaan gara 12 13 qofatu hafe jedhamaa jira. Kun amma maalidha? Renewableedha farda kana yookaan horsiisuun ni danda'ama ture. Garuu amma sadarkaa sanarra darbee gara dhabamuutti deemaa jira jechuudha. Properly ittiin fayyadamnu taanaan qabeenya uumamaatti
isuma renewable ta'eyyuu properly kunuunsinu taanaan maaltu danda'a? Dhabamuu danda'a. So this is the focus of biology. Kaayyoon biology qabeenya uumamaa yookaan immoo natural resource conserve gochuu irratti kaayyoon biology isa kanadha. Maal gochuu? Qabeenya uumamaa qabnu kunuunsuu, seeraan itti fayyadamu. What should be done to conserve trees? Mukeewwan garaagaraa conserve gochuudhaaf maal gochuu qabna? Coping and having a continual cycle of planting trees to replace ones being cut down. Bearing in mind that there is a lag time for trees to grow. Maal gochuudha? Mukeewwan garaagaraa kunuunsuu, yeroo murru bakka buusuu, dhaabuu. Pirinsipiliin tokko ture muka tokko murre muka lama dhaabuu kan jedhu. So akkas goonee maal gochuu dandeenya? Naannoo keenya kunuunsuu dandeenya. Therefore, biologists takes a position in conserving species and saving them from extinction through the preservation of animals and plants in terms of those and the seed banks and by stopping the destruction of their natural habitat. So the populations are able to thrive. So gaheen biologistii qabeenya uumamaa kunuunsuu keessatti maalidha? Conserving species and saving them from extinction. Sanyiiwwan garaagaraa maal gochuu? Conserve gochuu, kunuunsuu, akkasumas dhabamuurraa, extinct ta'urraa baraaruudha jechuudha. Kanammoo kan inni godhu karaa kamiini? Animaalota yookaan biqiltoota paarkii keessatti eeguudhaan, akkasumas sanyii biqiltoota garaagaraa, sanyii orgaanizimoota garaagaraa kaa'uudhaan akka isaan hin banneef tattaaffii mataa isaanii godhu jechuudha. Kana biologistiin application of biology in natural resource conservation kan jennu isa kanadha jechuudha. Okay. Some important renewable resources in Ethiopia: coffee, Walia ibex, sunlight as a source of energy. Picture irra kan jiru coffeedha, Walia ibex, sunlight as a source of energy. Picture C. Ethiopian bush crow isaan kun qabeenya uumamaa Itoophiyaan qabdu. To protect our natural resources, qabeenya uumamaa keenya eeguudhaaf both in Ethiopia and around the world, kan Itoophiyaas haa ta'u kan addunyaa, became more aware of the need for the conservation of natural resources, both non-renewable and renewable. Qabeenya uumamaa kunuunsinu akka isaan nu fayyadan gaafa hubannoo argannedha, gaafa barruudha. So maal gochuu qabna? Hubannoo gahaa argachuu qabna jalqaba. Qabeenya uumamaa nu fayyadu kan jedhu. Akkasumas qabeenya uumamaa kunuunsuudhaa fi meetodoota jiran yookaan tooftaawwan jiran maal gochuu qabna? Beekuu qabna. Okay. Conservation is protecting and preserving our natural environment. Conservation is protecting and preserving our natural environment. Conservation jechuun qabeenya uumamaa keenya maal gochuu? Protect gochuu, eeguu fi kunuunsuu. So that non-renewable resources are used sparingly. Non-renewable resources are used sparingly. Qabeenyi warri haarawuu hin dandeenye, kan bakka bu'uu hin dandeenye suutaan yookaan immoo beekumsaan itti fayyadamna. Haala dhabamuu balleessuu hin dandeenye jechuudha. Renewable resources should be appropriately managed. Warreen immoo renewable ta'uu danda'an immoo maal gochuu qabna? Appropriately itti fayyadamuu qabna. Jira jennee balleessuu hin qabnu jechuudha. Hin dhumu jennee balleessuu hin qabnu jechuudha. Otherwise they can last for an extended period of time in the future. Kanan ta'u taanaan gara fuulduraatti dhabamuu danda'a jechuudha. So as you are a student of biology, barataa biology erga taatanii kun gahee biologistiiti, kun immoo gahee saayintistiiti, kun gahee akkasiiti jennee biologistootaaf gahee isaanii kenninera. Gaheen keenya immoo maali? Karoorri chaapterii kana isa kanadha. Gaheen as we are a student of biology erga taanee gaheen keenya maalidha? Naannoo keenya kunuunsuu, fakkeenyaa fi qabeenya renewable ta'ee, fakkeenyaaf bishaan yoo fudhanne jira jennee bishaan baballeessuu dhiisuu, kunuunsuu, naannoo keenya qulqullinaan eeggachuu. Isaan kun it is the duty of a biology student. Okay. Let's continue. Food and nutrition security. Kun immoo akkaataa itti nyaata keenya ittiin manage godhan yookaan immoo namni tokko nyaanni isanii barbaachisa. It is a basic need. So akkamittiin nyaata argachuu dandeenya? Or akkamittiin nyaata jiru, resource nyaataa jiru kunuunsuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha.
Food security, as defined by the United Nations Committee on World Food Security, it is a state in which when all the people have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life at all times. Kun maal jedhaa? Akkaataa hiikaa United Nations Committee on World Food Security irratti ibseenii food security jechuun namni tokko yookaan immoo people maal qabaachuu qaba? Physically, socially hawaasummaadhaan akkasumas dinagdeedhaan maal gochuu gaafa danda'u? Nyaata madaalawaa kan qaama isaatiif fayyaa kennu yookaan immoo bu'aa buusu argachuu gaafa danda'udha jedha. Keywordii irra ilaallee the state in which all people have physical, social, and economic access to sufficient nyaata gahaa ta'e, safe nyaata fayyaa isaatiif barbaachisaa ta'e yookaan miidhaa hin qabne and nutritious food nyaata madaalawaa qaama isaatiif bu'aa qabu argachuu yoo danda'e food security kan jennu jechuudha. It is the state, okay? Then, however, haa ta'uyyuu malee, food insecurity is often rooted in poverty. Nyaata gahaa dhabuun, nyaata madaalawaa dhabuun maal faana wal qabatadha? Hiyyummaa faana wal qabata. And has long-term impact on potential of family, community, and country to develop and prosper. Guddachuudhaaf, dagaaguudhaaf isaan kun kamii fi food insecurity maal faana wal qabatadha? Potential of family, ga'umsa hawaasaa, ga'umsa maatii, ga'umsa biyyaa faana wal qabataa jechuudha. Prolonged undernourishment stunts growth, slows cognitive development, and increases susceptibility to illness. Nyaata gahaa dhabuun yookaan immoo nyaata madaalawaa dhabuun maal godhaa? Guddina ni hir'isa. Guddina sammuu yookaan immoo dandeettii yaaduu namaa ni hir'isa. Akkasumas saaxilamummaa dhibee ni dabala. Dhibeedhaaf saaxila akka baanu nu godhaa jechuudha. Nyaata madaalawaa dhabuun. Nutrition security is a situation whereby individuals have access to sufficient, safe, and adequate sanitation, the ability to access healthcare services, healthcare services yookaan immoo tajaajila fayyaa maal gochuu qaba? Gahaa argachuu qaba. And the knowledge of sound household and the community practice in child care, food storage and preparation and hygiene. Isaan kun gabaabumatti waa'ee maalii ibsu? Nyaata argannee nyaata keenya sun immoo nyaata madaalawaadha. Fayyaa keenyaaf ni barbaachisa. Akkamitti qopheessina? Akkamittiin itti fayyadamuu qabna? Isaan kana haasaa jechuudha. Therefore, food security is ensured only if biyyi tokko yookaan immoo hawaasni tokko food security isaa ensured ta'eera kan inni jennu gaafa maal ta'udha? Enough food is available for all in the country. Biyyittii sanaaf nyaanni gahaan yoo jiraate, when all individuals have the capacity to buy food of acceptable quality. Namni hundumtuu gaafa maal ta'u? Gaafa nyaata quality gaarii qabu yookaan immoo nyaata madaalawaa bitachuudhaaf dandeettii qabu namni hundumtuu. And when there is no barrier to access food, nyaata argachuudhaaf daangaan hin jiru yoo ta'e maal ta'eera? Biyyi tokko food security isaa ensured ta'eera jennaan jechuudha. Therefore, gaheen biology as keessatti maalidha? Biology plays a key role in producing high nutrient staple crops. Nyaata baay'ee madaalawaa ta'e oomishuu keessatti gahee biology'n taphatu guddaadha. And developing new products that can combat malnutrition. Productii haaraa malnutritionii combat gochuu danda'u. And thereby improving food utilization. Dhiyeessii nyaataa maal gochuudhaan? Improve gochuudhaan gaheen biology'n taphatu baay'ee olaanaadha. Gidduu kana miidiyaa irratti yoo agartanitti ta'e Profeesar Gabbisaa Ejjetaa waan hojjeteef badhaafamee ture. Innis maal godhe? Food security biyyoota Afrikaa maal godhe? Improve godhe jechuudha. Ensure godhe jechuudha. Maal gochuudhaan? Mishingaa hongee dandamatuu fi mishingaa ilbiisota garaagaraa dandamatu oomishuu danda'eera. This is biology. Biologistoonni waan akkasii hojjechuudhaan food security biyya tokko maal godhu? Survive gochuu danda'u. Ensure gochuu danda'u jechuudha. Biotechnologists design the manufacturing processes and the machinery used to produce food and drink. Biotechnologists warreen jedhamanii biologistoota teknooloojiidhaan yookaan immoo teknooloojii garaagaraa fayyadamanii nyaata oomishuu danda'an, wantoota garaagaraa oomishuu danda'an, dhugaatii oomishuu danda'an jechuudha. Biologists work
to ensure food security within a country. Biyya tokko keessatti food security jiraachisuudhaaf kan hojjetanidha biologistoonni and across the world through these innovations karaa oomisha karaa adda addaatiin jechuudha. This allows products to have consistent flavor, color and texture to be produced in large quantities. Productiin isaan oomishan large quantity akka qabaatuuf isaan gargaara jechuudha. Kana ilaallee overnutrition jechuun nyaata humnaa olii yoo ta'e too fat for head and age proportionally head isaa faana yookaan immoo umurii isaa faana gaafa ilaalamu humnaa ol fudhachuun jira, qallachuun jira, stunting gabaabbachuun jira, good nutrition status. Okay. So feed security keessatti gaheen biology maalidha jennee dhiyeessii nyaata maal ta'e madaalawaa ta'e hawaasaaf uummataaf biyyaaf dhiyeessuudha jechuudha. Feed security biologistoonni food security ensure gochuu keessatti gahee isaan taphatan baay'ee olaanaadha. Nyaata qorachuudhaan nyaata hawaasaaf fayyadu kan faayidaa qabu kan miidhaa hin qabne qorachuudhaan hawaasaaf dhiyeessuu akkasumas oomishuu akkaataa hawaasni barbaaduun oomishuu keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Okay. Lesson 3 creating conscious citizens and ensuring sustainable development. Hawaasa conscious ta'e oomishuu akkasumas ensuring sustainable development guddina ofitti amanamummaa qabu kan immoo guddina dhaabbataa ta'e mirkaneessuu. Okay. Conscious citizen gaafa jennu person who places value on being fully human while connecting with a higher purpose. Namni tokko conscious citizen gaafa jennu gaafa namni maal ta'e jedha namummaa isaatiif being fully human nama ta'uu isaatiif iddoo ofii kennee maal kan godhu kaayyoo isaa yookaan immoo higher purposeidhaaf gaafa jiraatu jechuudha. Person who places value on being fully human nama ta'uu isaatiif bu'aa kan kennu value kan kennu jechuudha. Okay. A conscious citizen is one who places value gatii kan kennu maal ta'uu isaatiif nama ta'uu isaatiif fully on being fully human while connecting with a higher purpose. One who values human life and a relationship with all living things and one who takes the responsibility for transforming skills into action through ethical decision making to ultimately improve life and living on the planet. Maal jedhaa? Conscious citizen jechuun nama isa namummaa isaatiif yookaan immoo jiraachuu isaatiif gatii kennu akkasumas hariiroo lubbu qabeeyyii faana qabuuf gatii kan kennu iddootti kan kennu akkasumas iskiilii qabu yookaan immoo ogummaa qabu hojiitti jijjiiree maal gochuu kan danda'u jireenya hawaasaa improve gochuu danda'u fooyyessuu kan danda'u responsibility itti gaafatamummaa akkasii kan fudhatu jechuudha conscious citizen jechuun. Okay. Biology has a vital role in creating conscious citizen. Biology'n conscious citizenii oomishuu keessatti gahee guddaa qaba. Maal gochuudhaan? By expanding awareness of the social, global and environmental conditions. Maal gochuudhaan? Awarenessii kennuudhaan hawaasaaf, addunyaadhaaf, environmental condition irratti awarenessii beekumsa garaagaraa kennuudhaan. Biology empowers conscious citizens to assume personal responsibility by engaging and being committed to initiating positive impact. Positive impact dhiibbaa positivii ta'e uumuu keessatti yookaan immoo fiduu keessatti akka isaan maal ta'an itti gaafatamummaa isaanii akka baatan maal godhaa? Empower godha, in onnachiisaa jedha. Nowadays, the interplay of biology and technology gahee biology fi technology baachaa jiran like biotechnology has become vital to facilitating sustainable development initiatives and conscious citizens will use biotechnology applications to improve life and living on the planet. Dhalli namaa gaafa pilaanetii kanarra jiraatu yookaan immoo lafarra gaafa jiraatu jireenya isaa maal gochuu barbaada? Improve gochuu barbaada. Biotechnology fayyadamuudhaan wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan. So this is the role of biology or biologist. Conscious citizen biologists develop innovative and cost-effective bio-based technologies. Kan maal gochuu danda'u? Cost-effective kan ta'e dinagdeedhaaf illee dhiibbaa kan hin uumne wantoota oomisha garaagaraa irratti hirmaachuu danda'u jechuudha. Kan maal godhan? Qabeenya uumamaa yookaan immoo riizoorsii qabu hamma xiqqoodhaan fudhatanii garuu bu'aa gaarii piroodaaktii gaarii oomishuu kan danda'an jechuudha. Incorporate recycling, reuse component irra deebii fayyadamuun, reduce
production of wastes xuriiwwan garaagaraa yookaan immoo wastii production wastii hir'isuu keessatti and strategically maal gochuudhaan qabeenya qaban yookaan immoo oomisha qaban itti fayyadamuu irratti gaheen baayoloojii olaanaadha jechuudha. Okay. This is sustainable tourism kan jennu isaan kana faana wal qabata conservation with equity, integration economic environment, economic efficiency and social equity. Hawaasaaf dinagdeedhaaf akkasumas kunuunsaaf qabeenya biyyaatiif faayidaa isaan qaban. Okay. According to the World Conservation Union, the three dimensions of sustainability. Three dimensions of sustainability warreen jedhaman economic, social and environmental are represented either as pillars in beaded circles or in the popular Venn diagram of three overlapping circles. Asii akka World Conservation Union jedhetti three dimensions of sustainability kan jedhaman eenyudha? Economic, social and environmental. Yookaan immoo biyyi tokko sustainable ta'eera. Hawaasni tokko sustainable ta'eera gaafa jennu maal yoo qabaatu? Economic, social and environmental respectivity yookaan immoo sustainability yoo qabaatedha jechuudha. The conscious global citizens or biologists in Ethiopia involved kanneen Itoophiyaa keessa jiran maal irratti hirmaatu? In sustainable development through protecting, managing and monitoring the existing resources of our land. Qabeenya durumaanuu lafa keenya irratti argamu maal gochuu? Kunuunsuu, eeguu, monitor gochuu keessatti hirmaatu jechuudha. Conscious global citizen, the citizen who takes responsibility for his environment. Naannoo isaatiif qabeenya uumamaa jiruuf responsibility kan fudhatu jechuudha. Conscious global citizens. Analyzing soil, water and air for chemical pollution, finding ways to clean up pollution. Pollutionii hir'isuu, clean gochuu keessatti karaa kan barbaadu itti gaafatamummaan kan itti dhaga'amu jechuudha. Conscious global citizens kan jedhu. Identifying, recording and monitoring the plant and animals that share the land we use. Biqiltoota, animaalota garaagaraa eeguu, kunuunsuu keessatti gahee isaa kan baatu eenyu jedhama? Conscious citizen jedhama jechuudha. This 1.4 application in biotechnology it will be next part kan ilaallu ta'a. Amma ammaatti waan barannee akkamitti jireenya keenya waliin wal qabata application of biology in our day to day life jenneerra. So how akkamitti jireenya keenya wal qabata natural resource kunuunsuun jireenya qofaan akkamitti wal qabata jettanii ilaaluu qabdu jechuudha. This is all about today's lesson. Viidiyoo keenya yoo jaalattan laayikii gochuu hin dagatinaa, sheer godhaa, hiriyoota keessan baay'ee barachuu barbaadan jiru. Akkasumas subscribe godhaa, warreen subscribe hin goone namoota illee subscribe gootanii nu cinaa akka dhaabbattan isiniin jenna. Thank you so much. Yaada qabdan comment nuuf godhaa. Galatooma.